Now, I would request Sir to begin with his lecture today. Over to you, sir. নমস্কাৰ আমি ইমান দিন পাশ্চাত্যৰ মনস্তত্বৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আমাৰ পৰৱৰ্তী সত্ৰসমূহত আমি পাশ্চাত্যৰ বিষয় আমি কেৱল প্ৰসংগক্ৰমে আলোচনা কৰিম মই লাহে লাহে বিষয়বস্তু লৈ আহিছো যে আমি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সত্ৰসমূহত আমি কি বস্তু আলোচনা কৰিম আৰু সেইভাবে এই প্ৰাৰম্ভিক এই আলোচনাখিনিৰ মাজতেই মই আপোনালোকক এটা আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিছো যে আমি কি বস্তু আমাৰ পৰৱৰ্তী সত্ৰসমূহত পঢ়িম মই আৰু 2-3টা অধ্যায়ৰ পিছতেই আমি প্ৰপাৰ আমাৰ কন্টেন্ট ওয়াইজ আমি আমাৰ সত্ৰবোৰ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু সেই কাৰণে আজি আমি আহি পাইছো এতিয়া যে সাইকোলজি এজ এ সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস the definition of psychology as a science of consciousness আমি সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম পাশ্চাত্যৰ মনস্তত্ত্ববিদসকলে কি কৈছে আৰু মহাৰিষি শ্ৰী অৰবিন্দই এই বিষয়ে কি কৈছে আমি ইতিমধ্যে যেতিয়া ট্ৰান্সপাৰ্সনাল সাইকোলজিৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো যে 3 ল্যান্ডমার্ক ডেভেলপমেন্টস beyond the boundaries of traditional psychology have been taking place as a result of the emergence of the new school. And what were those 3 landmark development? One is beyond mind and behavior. Psychology is a study which is beyond mind and behavior. Psychology also beyond introspection, measurement, and analysis. And then psychology beyond ego and self-actualization. এই যে মাজৰ যেটো বস্তু বিয়ন্ড ইন্ট্ৰোস্পেকশন এন্ড মেজারমেন্ট এন্ড অ্যানালাইসিস এইটোৰ পৰাই এইটোত যেটো বস্তু আমি আলোচনা কৰিছিলো সেইটো হল ওয়ান অফ দি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ফিচার্স অফ ট্রান্সপার্সনাল সাইকোলজি দিস যে বিয়ন্ড ইন্ট্ৰোস্পেকশন মেজারমেন্ট এন্ড অ্যানালাইসিস ডিলস with a most significant features of transpersonal psychology and which is revolutionary view and definition of psychology. Revolutionary view and definition of psychology. And it were put forth by some of its votaries. And what was that revolutionary view and definition of psychology? So psychology as the science of consciousness. So it is the most significant features of transpersonal psychology. So one of the Western psychologists, Robert Ornstein, says that psychology is primarily the science of consciousness. প্রাথমিকভাবে মনস্তত্ত্ব চেতনাৰ বিজ্ঞান কনসিয়াসনেস গতিকে আমাৰ অনাগত দিনত consciousness will be one of our topics to be discussed. So psychology is primarily the science of consciousness. He says that its researchers deal with consciousness directly. Its researchers deal with consciousness directly when possible. And when it is not possible, then what they do? They deal with consciousness. Then they deal with consciousness. So the study of physiology and behavior when necessary. But nevertheless, psychology is a science of consciousness. And here again, we have a partial echo of what Sri Aurobindo had written several decades earlier regarding the nature and scope of psychology. In the definition of Robert Ornstein, we have a partial echo of what Sri Aurobindo had written several decades ago. And what Sri Aurobindo wrote, let us discuss point-wise. Sri Aurobindo wrote several decades ago
before many decades, prior to many decades, so psychology is the science of consciousness. In that quote, he says, psychology is the science of consciousness, first thing. Then, psychology is also the science of status and operation of consciousness in nature. Now, it is being explained further. First, Maharishi says, psychology is the science of consciousness. But study of science of consciousness in what? In nature. About what? Status and operation of consciousness. How consciousness operates in nature and what is the status of consciousness in nature. So first he says, psychology is the science of consciousness. Then he says, psychology is the science of status and operation of consciousness in nature. And what is nature? আমি যদি আমার ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলত আমি নেচাৰ বুলি যেতিয়া আমি বুজিম, আমি প্ৰেক্টিকেলি মোটামুটিভাৱে ৰাফলি বাই নেচাৰ উই মিন মাইণ্ড, ভাইটেল এণ্ড বডি, the operation and status of mind, vital and body. These three are altogether called prakriti. Mon, pran, aru shorir. It is not purusha. Purusha is our soul. We shall be discussing all those things. So, psychology is the science of consciousness, first thing. Second, science of consciousness will be a vague term. Science of status and operation of consciousness in nature. How it operates in mind, how it operates in prana, how it operates in body, in physical thing. And then Maharishi says that not only science of status and operation of consciousness in nature, even beyond what we know as nature. অর্থাৎ আমাৰ যিটো ট্ৰেন্সপাৰ্চনেল সাইকোলজিয়ে কৈছে গ্ৰোয়িং আউট অফ হিউমেননেছ, অকল প্ৰকৃতিৰ মাজতেই how consciousness operates in nature, psychology is not limited to that extent only. Psychology is also science of status and operation of consciousness beyond what we know as nature. So study of psychology extends beyond nature. So this is first thing. Then he says it is not enough to observe and know the movements of our surface nature. Surface nature means, again, the nature of mind, nature of mon, pran and shorir. Mind, vital and body. It's not enough. We get nothing. And the superficial nature of other living creatures. So superficiality will not give us anything. Then what we need to do? It's a metaphor, udaharon dise, just it is not enough for science to observe and know. As electricity, only the movements of lightning in the clouds. মেঘৰ মাজত যিটো বিজুলী ঢেৰেকণিৰ যিটো বিদ্যুতৰ গতিবিধি, অকল সেইখিনি জানিলেই বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে যথেষ্ট নহয়. Just it is not enough for science to observe and know as electricity only the movements of lightning in the clouds, or for the astronomer to observe and know only those movements and properties of the stars that are visible to the unaided eye. অর্থাৎ আমি খালি চকুৰে unaided eye, খালি চকুৰে আমি নক্ষত্ৰসমূহৰ যিখিনি আমি গতিবিধি লক্ষ্য কৰো, এষ্ট্ৰোনমাৰ সকলে সেইখিনি জানিলেই যথেষ্ট নহয়. He must go beyond. Likewise, it is not enough to observe and know the movements of our surface nature. Surface nature means outward nature.
and the superficial nature of other living creatures. We have to go beyond, we have to go below, we have to go behind also. তাৰপিছতে কৈছে here as there, অৰ্থাৎ here in psychology and there in science, a whole world of occult phenomena have to be laid bare. বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, মনস্তত্বৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, কৈছে a whole world of occult phenomena have to be laid bare, অনাবৃত কৰিব লাগিব। বহুত গূঢ় ৰহস্য আছে, গুপ্ত ৰহস্য আছে তাৰ অন্তৰালত। অকল মাত্ৰ আনএইডেড আইৰে আমি নক্ষত্ৰসমূহৰ যিবোৰ আমি গতিবিধি লক্ষ্য কৰিছো, it is not enough for the astronomer to observe and know only those movements and properties of the stars that are visible to the unaided eye. They have to go beyond those movements. ঠিক তেনেধৰণে কৈছে, it is not enough to observe and know the movements of our surface nature. Why? Because a whole world of occult phenomena have to be laid bare. অনাবৃত কৰিব পাৰিব লাগিব। Occult phenomena, because when we will getting behind, when we will getting away from the surface phenomena, only then we will have the true answer. Surface phenomena gives us nothing. So here as there, a whole world of occult phenomena have to be laid bare. অনাবৃত কৰিব লাগিব, উন্মুক্ত কৰিব লাগিব। কৈছে কিহৰ বাবে? And brought under control. অকল অনাবৃত কৰিলেই নহব, সেইবোৰক নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজলৈ আনিব পাৰিব লাগিব। Brought under control. Before the psychologist can hope to be master of his province, if a psychologist hopes to be master of his own province, then he has to uncover all those occult phenomena behind this apparent phenomena, behind this visible phenomena. He has to uncover, he has to unveil, if he wants to, if he hopes to be the master of his own province. This is the second thing Maharishi has said about the definition and the scope of psychology. Then he says, our observable consciousness, that which we call ourselves. Observable consciousness means what we call ourselves. এই যে মই দেখিছো, মই শুনিছো, মোৰ যিটো চেতনা, observable consciousness. আৰু এই observable consciousness means we are. So our observable consciousness, that which we call ourselves, is only the little visible part of our being. As Freud has rightly said, that our mind, only our apparent mind is only 1/10, because 9/10 lies behind unconscious. 9/10 of mind is consisting of unconscious. Only 1/10 of mind is conscious. So Maharishi says that which we call ourselves is only the little visible part of our being, or the little visible part of our being. And it is a very small field. This surface consciousness is a very small field. We get nothing. We get no clue of our behavior. Below which Maharishi writes beautiful language, even in philosophy, poetic language. Maharishi says, below which are depths and further depths, and widths and ever wider widths. He is writing philosophy with a poetic language. It is a small field. It means our observable consciousness is only a small field. Below which are depths. Freud could only say about
Unconscious is a very small part of our occult phenomena, small part of our which is behind, which is below, which is above our surface consciousness. We will be discussing progressively. So below our observable consciousness, below which are depths and further depths and widths and ever wider widths, which support and supply it. So who support our observable consciousness? These depths and further depths and widths and ever wider depths, which support and supply it. But we have no access to those areas. Maharishi says, but to which it has no feasible access. It has means our observable consciousness has no access. To which means below which are depths and further depths and widths and ever wider depths, to which it has no visible access. This observable consciousness has no visible access. All that is our self, our being, what we see at the top. আমি যেটো দেখা পাওঁ আমাৰ একেবাৰে শীৰ্ষত যেটো দেখা পাইছো আমি কনসিয়াসনেস বুলি কি দেখা পাইছো কৈছে all that is our self, all that is we know as our self, as our being, what could be it? At the top is only our ego, and its visible nature. So our whole surface consciousness is composed of our ego and its visible nature. What is ego? If I can, we will be discussing a few about ego today, if not in our next session. But for right now, and we will have a full couple of sessions on ego. Ego is separative consciousness. Ego is separative individuality. It is not our true individuality. Why it is not true individuality? Because our true individuality is characterized by a sense of oneness with the all. We talk about universalism, we talk about nationalism, but these are our mental agreement only, intellectual idealism. In our consciousness, still we think I am separated from my nature. I cannot identify myself with the whole humanity. So true individuality sees myself in you. True individuality sees yourself in me. But then our ego is only a shadow of true individuality. It's only a shadow. It has no real existence. We will be discussing. So all that is our self, our being, what we see at the top is only our ego and its visible nature. আমি যেটো আমাৰ বাহ্য চেতনাৰ আমি যেটো দেখা পাওঁ আমাৰ একেবাৰে শীৰ্ষ ভাগত হিয়া হল আমাৰ অহং মানে হল কি পৃথকতাবাদী চৈতন্য, পৃথকতাবাদী ব্যক্তিগত সত্তা মই I am Diganta Biswa Sharma. I cannot have a sense of oneness with the 750 crores beings in this world. I can lecture on universalism, but I cannot feel inwardly my oneness. And ki moi jeneke mor nijor moi jodi kau je ei laptop to car, this is my laptop. I can feel oneness with my laptop. Actually, it is not oneness, it's my possession. It's my possessive consciousness. So when we will find our true individuality,
we will have a sense of oneness with all. So we will be discuss those things in appropriate moment. Then Maharishi says, even the movement of this little surface nature cannot be understood. Though it cannot give us any clue, even this little surface nature cannot be understood properly, nor its true law can be discovered. Until when? Until we know all that is below or behind, and we know to all that is around it and above. Four things. He has spoken about four things. Until we know all that is below this surface nature, below this surface consciousness, below. Until we know all that is behind, one is behind, and all that is around, that is the surface consciousness itself. And until we know all that is above. So there are 5 ranges of consciousness. One is surface consciousness. Above surface consciousness, there is superconscient paraceton. Then behind surface consciousness, there is subliminal consciousness. Below, there are 2 ranges. One is subconscient and one is inconscient. So, first of surface consciousness, subliminal consciousness, subconscient, inconscient, and the superconscient. All these 5 ranges have their own sub layers also. We will be discussing all these things. So then the Dalal, our writer from whom I am collecting my note, he says that the psychologist Ornstein, Robert Ornstein, is not the first one who has talked about science, psychology as a science of consciousness. He says it is, of course, not the first time that psychology is being defined as the science of consciousness. It has been defined as such even earlier too. But what is the difference? It was so defined by E.B. Titchener when we did discuss about introspectionism, the earliest school of psychology, earliest school of European psychology. We did discuss about introspectionism or structuralism. So it was so defined by E.B. Titchener and other psychologists of the introspectionist school, for whom, as previously stated, psychology was the study of the elements of consciousness, not the science of consciousness. For them, psychology was the study of the elements of consciousness. However, what the early introspectionist psychologists studied was the superficial aspect of consciousness. Superficial aspect. Not getting away from surface phenomena. Not getting away from surface phenomena. Rather, they studied the superficial aspect of consciousness observable through introspection. But later, Freud spoken about unconsciousness, which is not accessible to introspection because it is being evolved. European psychology is being evolved. So the study of consciousness did not include what lies outside consciousness. Earlier, outside consciousness means above the surface consciousness, below the surface consciousness, behind the surface consciousness, behind, below, and above.
Below there are two ranges, subconscious and inconscious, oboceton and nischeton. So the study of consciousness did not include what lies outside consciousness. So this is the difference. And that is why it has been said that one of the most significant features of transpersonal psychology is the revolutionary view and definition of psychology itself. From then onwards, psychology is being defined as science of consciousness progressively in right manner. Progressively. It is, though West, still West has to do many things. Then what is Maharishi's observation on this thing? Maharishi says that consciousness is usually identified with mind only. So same thing, it will be discussed in just a different way, in different language. In this quote, Maharishi says the earlier consciousness, normally, not only earlier, consciousness is usually identified with mind. Yes, mind is of course an element of consciousness, no doubt about it. But mental consciousness is only the human range. Mental consciousness is only the human race, which no more exhaust all the possible ranges of consciousness. Because above human consciousness, there is superconscious. So this human consciousness no more exhaust all the possible ranges of consciousness. Human range means our surface consciousness, আমাৰ যেটো বাহ্য চেতনাই চেতনাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলক নিক্ষেপিত নকৰে। ঠিক যেনে ধৰণে ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দ এটা মেটাফৰ এটা ৰূপকৰ সাহায্য লৈছে। কি ৰূপকৰ সাহায্য লৈছে কৈছে then the human sight no more exhaust all the gradations of color. এই যে আমি রং দেখা পাওঁ, যিবোৰ আমি ৰং দেখা পাওঁ, আমি মানুহৰ আমি চকুৰে যিবোৰ কালাৰ আমি দেখা পাওঁ, এই দেখা পোৱা কালাৰবোৰে কালাৰৰ ৰেঞ্জক নিক্ষেপিত নকৰে। আমাৰ বাবে invisible to human sight, there are so many gradations of color. ঠিক তেনেকৈ আমি যে শব্দ শুনো, আমি যেটো audible to us, তাৰ বাহিৰেও there are other gradations beyond human range. ঠিক তেনেধৰণে কৈছে consciousnessৰো there are ranges of consciousness beyond human consciousness, which no more exhaust all the possible ranges of consciousness, then human sight no more exhaust all the gradations of color, or human hearing no more exhaust all the gradations of sound. Why? Maharike লগে লগে এটা বাক্যতেই তার উত্তর দিয়া থাকে, for there is much above and below that is to man invisible and inaudible. ওপৰত ঊৰ্ধ্বত মানুহৰ বাবে inaudible আৰু invisible ৰঙৰ বিভিন্ন গ্ৰেডেশন আছে, inaudible বিভিন্ন গ্ৰেডেশন আছে। for there is much above or below that is to man invisible and inaudible. তাৰ পিছত এতিয়া কনসিয়াসনেসৰ কথা কৈছে আকৌ, so there are ranges of consciousness above and below the human range. প্ৰথমতে থাকা বুলি কলে, এইবাৰ উইথ এ লজিক কৈছে, এটা মেটাফৰ। কালাৰ আৰু হিয়াৰিং আৰু আমাৰ সাইট, অৰ্থাৎ কালাৰ আৰু সাউন্ডৰ ৰূপকৰ সহায়েৰে কৈছে, যেনেকে কালাৰ আৰু সাউন্ড মানুহে শুনা শব্দটোৱে শব্দৰ সকলো গ্ৰেডেশন নিক্ষেপিত নকৰে। no more exhaust all the gradations of sound. ঠিক তেনেকে human sight no more exhaust all the gradations of color, for there is much above and below that is to man invisible and inaudible.
So there are ranges of consciousness above and below the human range, with which the normal human has no contact. Ordinary মানুহৰ কোনো contact নাই। আৰু এই কথাবোৰ ভাৰতবৰ্ষই 3000-4000 বছৰ আগে আৱিষ্কাৰ কৰিছে। পাশ্চাত্যই মাত্ৰ মেছলোৰ সময়ৰ পৰা আৰু আছে আৰু মানে বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় ভাগৰ পৰা লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে। আৰু শ্ৰী অৰবিন্দ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বিংশ শতিকাৰ একেবাৰে মাজ ভাগত। ঠিক তাৰ 20 বছৰমান পিছত 20 বছৰমান পিছৰ পৰা পাশ্চাত্যই পোহৰৰ আসল পোহৰৰ পাত দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু তেতিয়া মোৰ মনত ভাৱ হয়, মই এটা মই কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দই লিখিছিল, তেওঁ কৈছিল যে ইউ মাষ্ট know the whole before you can know the part, and the highest before you can truly understand the lowest. That is the promise of the greater psychology awaiting its hour. শ্ৰী অৰবিন্দই ভৱিষ্যতবাণী কৰি থৈ গৈছে গ্ৰেটাৰ সাইকোলজি। এই ফ্ৰয়েডৰ সাইকো এনালাইসিস বা বিহেভিয়ারিজম অথবা হিউম্যানিজম, ইভেন ট্রান্সপার্সোনাল সাইকোলজি, শ্রী অরবিন্দই কৈছে that is the promise of the greater psychology awaiting its hour. Greater psychology awaiting its hour, before which these four groupings will disappear and come to nothing. গতিকে মহাৰিষিয়ে তেওঁৰ ভৱিষ্যত দৃষ্টিৰে তেওঁ উইথ ইজ যৌগিক কনচিয়াছনেছ তেওঁ অলৰেডি ভৱিষ্যতবাণী কৰি থৈ গৈছে। আৰু তেওঁৰ মহাসমাধিৰ 2টা দশকৰ পিছৰ পৰা আমি 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 পৃথিৱীত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছো, অন্তত মনস্তত্বৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি ক্ৰমান্বয়ে পাশ্চাত্যৰ যিটো প্ৰবুদ্ধ আৰু যিটো ফৰৱাৰ্ড লুকিং মাইণ্ড, they are coming closer to Eastern thought and mind. মই অৰ্ডিনাৰী মানুহৰ কথা কোৱা নাই, এভাৰেজ মানুহৰ কথা কোৱা নাই। কৈছে with which the normal human has no contact and they seem to it unconscious. আৰু আমাৰ বাবে আমাৰ যেহেতু এই বাকি চেতনাৰ অঞ্চলসমূহৰ লগত we don't have any communication. যোগ কিয় লাগে? যোগৰ দ্বাৰা সেই আমি যোগে আমাক আমাৰ বাট কাটি দিয়ে এই অঞ্চলসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ বাবে। যোগ সেইভাবে কোৱা হয়, যোগ ইজ নট থেৰাপিউটিক সায়েন্স, যোগ ইজ এডভেঞ্চাৰ অফ কনচিয়াছনেছ। চেতনাৰ অভিযান, এডভেঞ্চাৰ অফ কনচিয়াছনেছ। তো becoming yogi means becoming an adventurist, adventure of consciousness. So with which the normal human has no contact and they seem to it unconscious. সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এইবোৰ যেন আনকনচিয়াছ যেন লাগে। আৰু কৈছে যিটো কৈছে so there are ranges of consciousness above and below the human range. What are those ranges? ইয়াত নামবোৰ কৈছে supramental or overmental or submental ranges. Submental means below mental, overmental and supramental কৈছে তাৰ যোগেদি সাবলিমিনেল আৰু সুপাৰ কনসাইন্টৰ কথা কৈছে। আমি সেইবোৰ আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো কথা, ইয়াতকৈ ডাঙৰ যিটো কথা কৈছে আমি একেবাৰে ওয়েস্টৰ এজন সাইকোলজিষ্ট, one of the protagonists of transpersonal psychology, কেন উইলবাৰ, তেওঁৰ কথাৰ মাজত আমি কিছুমান একেবাৰে মানে পাশ্চাত্যৰ এটা গ্ৰেট ৰিভাৰ্সেল কিছুমান আমি কথা দেখিবলৈ পাম। গ্ৰেট ৰিভাৰ্সেল আমি সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিছো। কৈছে ইন শ্ৰী অৰবিন্দছ ডেফিনেশ্যন অফ সাইকোলজি এজ এ সায়েন্স অফ কনচিয়াছনেছ, the term consciousness does not connote merely our surface consciousness. তেনেহলে আমি কি প্ৰমাণ পালো? অকল আমাৰ যিটো বাহ্য চেতনাটোতেই সায়েন্স অফ কনচিয়াছনেছ মানে সেই চেতনাই আমাৰ কেৱল মাত্ৰ বাহ্য চেতনাটোকেই সামৰি লোৱা নাই, but a reality which has various ranges. ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিছো বাৰে বাৰে, behind, below, above, but a reality. So the term consciousness connotes a reality which has various ranges. Or কাৰ লগত similar to the gradations of color and sound.
কালাৰ আৰু সাউণ্ডৰ যেনেকে there are different gradations, তেনেকে আমাৰ কনচিয়াছনেছৰো different gradation আছে। আৰু তাৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দই কোৱা এই কথা, শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এইবোৰ 1950 চনৰ বহু আগত কৈছে, কিন্তু তাৰ পিছত মহাৰিষি যোৱাৰ প্ৰায় 20-25 বছৰৰ পিছত কৈছে a clearest expression of this new concept of consciousness in modern psychology. Modern psychology means European psychology. A clearest expression of this new concept of consciousness is to be found in Ken Wilber. Ken Wilberৰ লেখাৰ মাজত আমি মহাৰিষিয়ে কোৱাৰ একেবাৰে এটা স্পষ্ট ধাৰণা দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁ খালি ৰেঞ্জেছ অফ কনচিয়াছনেছ বুলি কোৱা নাই, তেওঁ কৈছে স্পেক্ট্ৰাম অফ কনচিয়াছনেছ বুলি কৈছে। স্পেক্ট্ৰাম অফ কনচিয়াছনেছ, স্পেক্ট্ৰাম মানে হ'ল বৰ্ণালী, ৰামধেনু, ৰামধেনুখনত যেনেকে 7টা ৰং থাকে, পতি থাকে, ৰঙৰ বৰ্ণালী। কেন উইলবাৰে স্পেক্ট্ৰাম অফ কনচিয়াছনেছৰ কথা কৈ গৈছে। কৈছে a clearest expression of this new concept of consciousness in modern psychology is to be found in Ken Wilber, who, using a metaphor similar to those used by Sri Aurobindo, Sri Aurobindo যি ধৰণে কালাৰ আৰু সাউণ্ডৰ মেটাফৰ ইউজ কৰিছে, কেন উইলবাৰেও এটা মেটাফৰ ইউজ কৰিছে। ঠিক মই it's a scientific statement, মই তাৰ অৰ্থটো কিমান ভালদৰে বুজি নাপাম। কৈছে who using a metaphor similar to those used by Sri Aurobindo in the passage just quoted. Passage just quoted মানে যেটো আমি সাউন্ড আৰু কালাৰৰ কথা কৈছিলো, কৈছে has formulated the concept of the spectrum of consciousness. যেনেকে শ্ৰী অৰবিন্দই সাউন্ড আৰু কালাৰৰ মেটাফৰ ইউজ কৰি তেওঁ যেনেকে ৰেঞ্জেছ অফ কনচিয়াছনেছৰ কথা কৈছে, কেন উইলবাৰে কৈছে স্পেক্ট্ৰাম অফ কনচিয়াছনেছ বুলি কৈছে। So let us discuss what it is all about, this spectrum of consciousness. আৰু তেওঁ কোট লিখিছে, কোনোবাই যদি আগ্ৰহী অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে যদি জানিব বিচাৰে, জাৰ্নেল অফ ট্ৰেন্সপাৰ্চনেল সাইকোলজি 1975ত প্ৰকাশিত হৈছে। আৰু মহাৰিষিৰ মহাসমাধি হৈছে 1950 চনত। আৰু এই আৰ্টিকল তেওঁ লিখিছে, আৰ্টিকল কওক, পেপাৰ বুলি কওক, কৈছে সাইকোলজিয়া পেৰেনিছ, দি স্পেক্ট্ৰাম অফ কনচিয়াছনেছ, জাৰ্নেল অফ ট্ৰেন্সপাৰ্চনেল সাইকোলজি 1975, ভলিউম 7, পেজ 105। কৈছে human personality is a multi-leveled manifestation or expression. Is it not a striking similarity? Is it not echoing Sri Aurobindo's concept of consciousness? The Ken Wilber using the word multidimensional, multi-level manifestation or expression of a single consciousness. আমি যেতিয়া চেতনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আপোনাৰ কনচিয়াছনেছ, মোৰ কনচিয়াছনেছ, পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীত থকা কনচিয়াছনেছ, সুপাৰ consciousness as a substance is one substance. We are just expression of that consciousness. There is nothing like human consciousness, animal consciousness, divine consciousness. Consciousness is one and unique, is one thing. Only one piece, one substance. And Ken Wilber, how beautifully he has presented that human personality is, we will be discussing all these things. I am just unveiling the contents of my syllabus, contents of my study on the topics which I will be dealing with. I am just unveiling before you. So human personality is a multi-level manifestation or expression. Either you can call it manifestation or expression. Multi-level expression or multi-level manifestation of what? Of a single consciousness. And that is why what we say, we are all one organically even. Though we are all
apparently separate individual. We are all one organically even. And that is why India speaks about cosmic consciousness. So human personality is a multi-level manifestation of expression of a single consciousness. Etai matro chetana. There is single piece consciousness. Aru hei chetanare ami whether subliminal consciousness, superconscious, inconscious, subconscious, surface consciousness, there is only single piece. I am my single piece buli shobdo to koatu appropriate nohoy. Moi mechanically apnalokok bujabor babe eta idea dibor babe je consciousness is a single consciousness. Aru sei babe amar bharat borkhot bhagwanok ki buli bujua hoy Sachidananda buli koa hoy. The word Sachidananda is composed of 3 words. One is Sat, one is Chit, one is Ananda. Sachidananda. What is Sat? Sat implies existence, the whole existence, your existence, mine existence. The existence is Sat. How this existence is composed of? It is composed of Chit, consciousness. But what is consciousness? We will be taking sessions. We will be discussing. And why is this existence for? This existence is for Anandam. So this Astitya, Chaitanya plus Ananda is equal to everything of world, everything of divine. So the kunubai amak udhe amar bharatiya dristit Bhagavan mane ki? He is the super conscious. We are just the partial consciousness. So, the metaphor jitu use korise jihokol physics or manu teoloke janibo moi hetur because just as in physics the electromagnetic spectrum is viewed as a multi-band expression of a single characteristics electromagnetic wave. মানে মই এই বস্তুটো কি মই নাজানো ফিজিক্সৰ কৈছে যে যেনেকে electromagnetic spectrum is viewed as a multi-band expression. Multi-band expression of what? Multi-band expression of a single characteristics electromagnetic wave. ঠিক এই ধরনে human personality is a multi-level manifestation or multi-level expression of one single consciousness. That is why India says Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam is not an intellectual clevery, intellectual statement. It is a truth of things. And each level of spectrum is marked by a different and easily recognized sense of individual identity. Which is spectrum, mane bornali Ramdhenur koise jeneke hatuta rongor koise prottekture nijosho identity ase. Teneke ei je koise je personality, human personality is a multi-level manifestation of expression of a single consciousness. Each level of the spectrum is marked by a different and easily recognized sense of individual identity. Aru ke individual identity burot single consciousness or koise tat ekebare Ramdhenur hei 7ta bornali 7ta potir majot koise ki je which ranges from the supreme identity of cosmic consciousness through several gradations or bands to the drastically narrowed sense of identity associated with egoic consciousness, which is the real striking comment of Ken Wilber. Koise tat ekebare hei spectrum ki ase buli koise tat koise je each level of spectrum is marked by a different and easily recognized sense of individual identity. Aru hei individual identity burot korpora ase which ranges from the supreme identity of cosmic consciousness. Amar jitu separative egoistic consciousness tar ekebare highest to ki hobo cosmic consciousness. Cosmic consciousness or pora through several gradations. Taru cosmic consciousness or there are several gradations to the drastically narrowed sense of identity
তাৰমানে আমাৰ যিটো ইগো চৈতন্য কেন উইলবাৰে কি কৈছে it's a drastically narrowed sense of identity কৈছে drastically narrowed sense of identity এই যিটো আমাৰ অহং চৈতন্য পাশ্চাত্যৰ সমগ্ৰ ইতিহাস পাশ্চাত্যৰ সমগ্ৰ দৰ্শনৰ ৰিভাৰ্সেল আৰু মনস্তাত্ত্বিক জগততো it's a revolutionary statement মই কিয় এই বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু যেটো কৈছে তেওঁ কসমিক কনসিয়াসনেসও তেওঁ এডমিট কৰিছে so the above there is a cosmic consciousness with several gradations cosmic consciousness বুলি কলেও তাৰো বহুত গ্ৰেডেশন আছে আৰু to the drastically narrowed sense of identity associated with egoistic consciousness the consciousness which we are having is the egoistic consciousness, separative consciousness, and it is the drastically narrowed sense of identity. So our identity is drastically narrowed sense of identity. And tar ekebare ushtotom porjayto ki cosmic consciousness. You can realize cosmic consciousness. You can realize cosmic consciousness. Aru tar pisot Dalale koise the Wilber's view of ego consciousness as representing drastically narrowed sense of identity is in some respect a total reversal of what modern psychology has hitherto held regarding ego. ইগোৰ বিষয়ে ফ্ৰয়েডৰ প্ৰাইনকি ট্ৰান্সপাৰ্সনেল সাইকোলজিস্ট সকলেও ইগো যদিও তেওঁলোকে ট্ৰান্সপাৰ্সনেল গ্ৰোইং আউট অফ হিউম্যাননেছৰ কথা কৈছে ষ্টিল ইগোৰ বিষয়ে ইমান সাহসী যেটো একেবাৰে ভাৰতীয় অধ্যাত্মৰ লগত একেবাৰে হুলনাই মিলি গৈছে মই নাজানো তেওঁলোকে মহাৰিষি ইত্যাদিৰ পৰা প্ৰভাৱিত পৃথিৱী হবলৈ ধৰিছে নে মই নাজানো মই হেকানে আপোনালোকক সময়টো কৈ দিছো কি বুলি কৈছে drastically narrowed sense of identity বুলি কৈছে ইগো আৰু ভাৰতবৰ্ষই কৈছে ইগো is the culprit of our all unhappiness all source of depression ego is the culprit if ego can be annihilated if you can go near and near to cosmic consciousness, not only you will be happy, you will be delighted too. And that is why in the whole Gita, repeatedly, Sri Krishna talks about annihilation of our ego and renouncement of our desires. Renouncement of our desires and annihilation of ego because ego is just shadow of our true individuality all those will be taken up in our next session moi apnaloke lokkho korise et ami igor prohongo ullekh korisu consciousnessor prohongo ullekh korisu vital horir mon so the psychological parts consciousness আৰু আমাৰ যেটো মূল প্ৰশ্ন সাইকোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্স সাইকোলজিক্যাল হেলথ এন্ড পারফেকশন অফ পার্সোনালিটি আগে আমি আমাৰ ইনার ইঞ্জিনিয়ারিং অৰ বিষয়ে জনাৰ পিছতহে এন্ড progressively আমি লাহে লাহে কিফালে যাম মই I want to conclude here for today if you want to interact we can interact for few minutes আৰু আমি অহা সেশনত আৰু এটা সাইকোলজিৰ ডেফিনেশনৰ লগত associated issue Today, we have discussed psychology as science of consciousness. Tomorrow, we will be discussing something about ego, along with Wilber's observation on ego, and psychology as a self-knowledge discipline. Gotike, ei je koise greater psychology awaiting its hour. The greater psychology will be composed of psychology as a science of consciousness
and psychology as a self-knowledge discipline. That though this aspect will be taken up in the next session. So till then, let me allow to conclude for today. If you want to interact, we can interact for a few minutes. Thank you and namaskar to all. কোনোবাই কিবা সুধিব? আমাৰ হাতত অলপ সময় আছে। মই এটা কসমিক কনসিয়াসনেস মহাৰিষিৰ এটা কবিতা আপোনালোকৰ আগত মই অলপ শুনাই দিওঁ। কসমিক কনসিয়াসনেসটোৱে কি কথা কৈছে অলপ যদি আইডিয়া মই অসমীয়া অনুবাদো কৰি থৈছো, আপোনালোকে অলপ বুজিব পাৰে। মই প্ৰথমতে অসমীয়াটো কম, তাৰ পিছত অসমীয়া মোৰ যিটো অনুবাদ 14 সনেট, মাত্ৰ 14 লাইন পয়েম। 14 লাইন পয়েম। শ্ৰী অৰবিন্দৰ অৰিজিনেল কবিতাটোৰ নাম হ'ল কসমিক কনসিয়াসনেস। মই অসমীয়া কৰিছিলো বিশ্ব চেতনা। বিপুল বিশ্বক কৰিছো মই আলিঙ্গন মোৰ সত্তাৰ বিপুলতাৰে। বিপুল বিশ্বক কৰিছো মই আলিঙ্গন মোৰ সত্তাৰ বিপুলতাৰে। মোৰ আত্মাত কৰে দৰ্শন কাল আৰু মহাকাশে। ময়েই দেৱতা আৰু অসুৰ, প্ৰেতাত্মা আৰু অপদেৱতা। ময়েই গতি বতাহৰ, ময়েই প্ৰজ্বলিত নক্ষত্ৰ। সমগ্ৰ প্ৰকৃতি মোৰেই লালিত শৈশৱ। ময়েই সংগ্ৰাম, ময়েই বিশ্ৰাম চিৰন্তন। মোৰ বুকুৱেদি বৈ যায় বিশ্বৰ আনন্দ স্পন্দন। মোৰ নিসংগ বুকুত শতসহস্ৰৰ দুখ কৰো মই বহন। শিকিছো মই অভেদ হবলৈ সকলোৰে সতে অন্তৰংগতাৰে। তথাপি যি মই হওঁ নাই মোৰ বন্ধন তাৰ সতে। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আহ্বান অন্তৰত কৰি মই বহন। মোৰ অবিনাশী আবাসত কৰো মই আৰোহণ। কাল আৰু দেউকাৰ, কাল আৰু জীৱনৰ সিপাৰে উৰু মই অগণিত দেউকাৰে। কাল আৰু জীৱনৰ সিপাৰে উৰু মই অগণিত দেউকাৰে। তথাপি নিশ্চল মই একময় জাত আৰু অজাত বস্তু ৰাশিৰ সতে। শ্ৰী অৰবিন্দৰ অৰিজিনেলটো আছিল I have braved the wide world in my wider self, and time and space my spirit seeing are. I am the god and demon, ghost and elf. I am the wine speed and the blazing star. All lesser is the nursling of my care. I am the struggle and the eternal rest. The world joy thrilling runs through me. I bear the sorrow of millions in my lonely breast. I have learned a close identity with all, yet am by nothing bound that I become. Carrying in me the universe's call, I mount to my imperishable home. I pass beyond time and life on measureless wings. মই কৰিছিলো কাল আৰু দেউকাৰ সিপাৰে উৰু মই অগণিত দেউকাৰে। শ্ৰী অৰবিন্দই লিখিছিল I pass beyond time and life on measureless wings, yet still am one with born and unborn things. Thank you. কারো যদি একো নাই, we can conclude perhaps. Yes. Okay. Thank you, sir. Those were very beautiful lines. Really something that we need to think upon. Very simply put. And today's session, personally speaking, on consciousness was a very extensive one. Yet I would say you explained it in such a simple manner that I believe our participants have definitely understood or taken today whatever you have said. The idea and the philosophy propagated by Sri Aurobindo on consciousness is something that is new to me personally. And I believe maybe it's new to many of our participants, which is very enlightening for us. So thank you for that, sir. Thank you. And today, I declare the session is closed. I would request all our participants to join us for the session in next week's Thursday. Thank you all. Good night. Have a wonderful weekend. Thank you and namaskar to all. Namaskar, sir. Thank you. Thank you and good night.